A warehouse of the World Food Programme was breached. Thousands of starving Palestinians stormed it, desperate for bags of flour and basic food supplies. Gunshots rang out. 4 people died. Several were injured. So let's ask, how did it come to this? Today we bring you 2 stories, but they are really one. 2 places, Tel Aviv and Gaza. 2 different cries. Bring them home and give us food. It has been 600 days the war began and the both sides are desperate. One for peace and the other for survival. Let's begin with Tel Aviv. On May 28, thousands took to the street. The message and the war. Bring our hostages home. The protest marked 600 days since the conflict began. Among the speakers were former hostages E.R. Horn and Ben Amir. But perhaps the most powerful voice came from activist Mali Dervish. Here is what she said. זה פשוט עצוב מאוד. אם היית שואלת אותנו באוקטובר או בנובמבר שנגיע ליום ה-600, היינו אומרים שזה לא יכול לקרות. שום מלחמה בישראל לא נמשכה כל כך הרבה זמן. וגם אין סיבה. כבר מזמן המלחמה הזאת היא לא מלחמת אין ברירה. זה נראה שזו מלחמה פוליטית של נתניהו בממשלה הקיצונית. שהחטופים נחטפו ללא הבדל של דת, גזע, מין או עמדה פוליטית. החטופים נבחרו מכל הקשת, זה במקרה הם ולא אנחנו. לכן זה מאבק שהוא חייב להיות מאבק ציבורי גדול, שלא מוכן יותר לשום הפקרה של בני אדם חיים או מתים. צריך לסיים את זה, מספיק לשפיכות הדמים, להחזיר את החטופים, לסיים את המלחמה הזאת, די, לעשות הסכמים. ישבנו במקום אפור בתת קרקע, ואז פיצוצים עוצמתיים, קרובים מילימטרים אלינו. החמאסניקים תפסו אותנו והתחלנו לרוץ במנהרה. עקומה לגמרי, שכל שנייה יכולה לקרוס. מנסים להתחמק מההפצצה וגם מגזים רעילים. רצים במזל ניצלנו, אבל מזל נגמר. במקום מזל צריך לחתום על סיום המלחמה. במקום מזל צריך להחזיר את כל ה-58 חטופים עכשיו. 600 ימים מאז אותו יום שבו נחטפתי מביתי בקיבוץ בארי. אני השתחררתי אחרי 491 ימים בשבי החמאס, אבל אני לא באמת חופשי. הלב שלי עדיין שם, עמוק מתחת לאדמה, עם האנשים שהיו לצידי. אני יודע בדיוק מה עובר עליהם, הייתי שם. היינו יחד 6, כלואים במנהרה 30 מטר מתחת לאדמה. בתנאים לא אנושיים, בלי אור, בלי אוויר, בלי טיפול רפואי, בלי רגע אחד של פרטיות או של שקט אמיתי. חיינו על שאריות פיזית ורגשית. Public frustration is growing in Israel. Families of hostages feel abandoned. Citizens feel unheard. They are now calling for a ceasefire, not just to stop the bloodshed, but to save their own. Why is this significant? Because this is not Gaza speaking. These are Israeli voices demanding accountability from their own leadership. Now let's go across the border to central Gaza, to a place called Deir al-Bala. A warehouse of the World Food Programme was breached. Thousands of starving Palestinians stormed it, desperate for bags of flour and basic food supplies. Gunshots rang out. 4 people died. Several were injured. The World Food Programme released a statement and confirmed the incident. They called it a tragic reflection of the humanitarian collapse in Gaza. So let's ask, how did it come to this? This was not looting. This was desperation. This was a scream for help in a world that's turned away. Innocent civilians who have nothing to do with rockets or borders are now risking their lives for food,
Let that sink in. كان في إصابات وطخ ما رضيناش نروح طلعنا هنا قريبين ما قدرناش في ناس اتطخطخت قدامنا انا اليوم معيش اشتري انا هذول الله بقول انا اشتريهم ب 50 شيكل ليش؟ الحرامي النصاب هو اللي بيستفيد الحراميه بس هم اللي بياكلوا بيشربوا ما احنا مظلومين بقول لك اللي بيصير هذا اليوم نوار الامريكان نفسهم هم اللي بيعملوا الفوضى فيش نظام لو في نظام كان بيصيرش الفوضى هذه لكن هم معنيين في الفوضى هذا وانا بقول لك انه والله هذا الغر يسقط هذا اللي بيعملوه هذا والله هذا اصلا العالم كله والنت كله بيتكلم على اللي بيعملوه هذا فوضى وغلط بيكفي يا عمي بيكفي الشعب تعب انت تمشي الله بقول من 7-8 كيلو حرام يا عمي حرام اللي بيصير فينا زول. What connect these two stories? One word: failure. Failure of diplomacy, failure of leadership, and most tragically, failure of humanity. In Tel Aviv, families cry for loved ones trapped in Gaza. And in Gaza, families cry for food, for medicine, for dignity. Both are victims of a political war that was once called necessary. But today, even Israelis are calling it a war of ego, a war of extremism, a war of election politics. So where does this end? Let's talk politics, because this war is now deeply political. Israeli Prime Minister Netanyahu is under pressure, internally from hostage families, externally from the world. There are questions he refuses to answer. Why are talks stalled? Why are aid trucks blocked? Why are hostages still in captivity after 600 days? Some say Netanyahu is delaying peace for political survival. Others say Hamas is using hostages as a human shield. Both could be true, but the result is the same. Civilians suffer, extremists thrive, moderate vanish. Let's widen the lens. This is not just about Israel and the Gaza. This is about a world that's watching in silence. Where is the UN Security Council? Where are the Arab mediators? Where is the US pressure? We heard outrage when hospitals were bombed. But where is the action when a crowd is killed trying to grab a flower? Where is the line? If not here, the humanitarian crisis in Gaza is now a ticking time bomb. Not just for Palestinians, but for regional stability. If Gaza collapses completely, what comes next? A power vacuum or another war? Two rallies, two cries, two sides, one truth. This war must end. It's been 600 days. How many more before the world acts? Before leaders stop playing politics with people's lives? This is not just a conflict anymore. It's a moral crisis. This side Samaksh Namdev signing off with a reminder to stay always safe. Thank you for watching. Jai Hind.